Very well elaborated kind of a discussion that we have had there in radio. Remember, KBC Channel 1 has ensured that all of us as Kenyans, we are given the kind of knowledge in perspective with regards to cancer awareness. KBC has been on at the forefront ensuring that cancer awareness has been given, that cancer patients are given the support that they need. And of course, we have been having, of course, advertisements with our radio team, of course, Bonnie being part of them, trying to get people to ensure that we send in our contributions to the M-Pesa lines so that we can be able to support cancer patients. Remember, cancer patients have been having a lot of issues and a lot of problems with regards to sustainability and, of course, issues to do with ensuring that they are able at least to sustain themselves. They can be able to provide for themselves. And, of course, they can be able to ensure that they live a life that like any other normal person. So we would like to advocate each and every person that please support cancer patients, support KBC. We are at the forefront with regards to cancer awareness. And of course, I would also like to mention that KBC Channel 1 has a segment that comes a program actually that comes each and every Tuesday from 7:30. And of course, it is called Health Diaries. In that program, we normally have cancer awareness being given its own kind of importance, its own kind of segment with regards to Health Diaries. So ensure that you stay tuned to KBC Channel 1 with regards to this. We shall be able to have this kind of a discussion going on. Right here, we would like to also shift to radio because right here, KBC is meeting TV, KBC Radio meets TV, and of course we would like to continue with this discussion from the radio side. They are having a discussion concerning cancer, as I had said earlier, and we have to shift over to the other side. Bonnie, I would like to hand it over to you. Give us more concerning this issue concerning cancer. And of course, how can we be able to ensure that our patients, cancer survivors, cancer warriors, can be able to go forth and succeed in their endeavors and their plans and their goals? Bonnie. Go to Kenyatta for them. Naomba nikukatize tu kidogo kwa sababu pia KBC Channel 1 wamekuja upande huu mwingine kama unavyoona kamera yako hapa. Mtazamaji na msikilizaji, tunasema asante sana kwa kushiriki katika kampeni hii ya uhamasisho dhidi ya saratani ya matiti. Shukrani sana Ram kutoka upande wa pili wa studio. Shukrani sana mwelekezi Ben Ngui. Na tunachofanya leo ni kutoa michango ya mwisho kabisa kuwasaidia kina dada ambao wameathirika na saratani ya matiti kwa kutumia paybill namba 892222 account namba taifa au unaandika English. Na mwenzangu Julia Wanjiku anamhoji mgeni wetu kuhusiana na maneno ya mwisho kuhusiana na kampeni hii. Right, so we're speaking with Emily Mukomunene. She's from the Cancer Ambassadors. This is a group made up of cancer patients, victims, survivors who are organizing a protest march today to present a petition to the CS Ministry for Health, yes. Cecily Kariuki, to have cancer declared a national disaster. Just before Channel 1 joined us, we were talking about what will change once cancer is declared a national disaster. Then we shall reduce the fundraising of getting people doing fundraising to go to India for treatment, because in this one we also expect that government will invest more on the oncologists who are supposed to take care of our cancer patients. Then we'll also be able to curtail the counterfeit products, that's consumable and non-consumable, that predispose people to cancer. Then we'll carry on, the government will invest in health education. Hopefully they'll be able to partner also with the Ministry of Education so that people can get to know about the predisposing factors, the risk factors, that is both in our local encounters environment and in the foods we use. Also, to be able to know the early signs of cancer, as we've heard from our colleagues before. If it's diagnosed at an early stage, or if it's diagnosed even at an early stage, it is curable. But if it's diagnosed and treatment is not carried on immediately, then it progresses to another stage, which is not curable. So, Emily, the special bras we are raising funds for, one costs 30,000 shillings, and that's after a woman has gone through a mastectomy. What is it about cancer that makes treatment so expensive? Well, it's because, first of all, those things are not manufactured here in Kenya. Then we have not put our thoughts on cancer control strategy, even after it was launched. Because if we had the right mechanisms within place and cancer was a national disaster, then we'll have our medics in the government hospitals and
in the cancer treatment centers being able to treat cancer. At the same time, we can be able to have our own factories and train our own young men and women to make this brass that can be sold at affordable prices instead of getting one for 30,000 shillings. No, Kenya, if you can't afford put a meal on the table, surely, can you be able to get that bra? You cannot be able to get it. If you cannot afford even a screening or even a treatment, will you think of getting the bra 30,000? So it remains a nightmare to many Kenyans. What is going to make this protest march for today different from other protest march that we've seen? How are you going to make sure that this is taken to heed? We have been on the campaign. We have been on health education for a long time. We have interacted with them, with the cancer patients and supporters and families for a long time. It's also with the MPs coming out and also confessing or declaring in public that they have cancer. We expect they will be able to speeden up the process or to even to embrace and push also for the same declaration, and also look for means for the funds, where the funds will be gotten from to be able to implement whatever rules and laws that shall be contained in that petition or in that enactment of cancer being declared a national disaster. And just before we let you go, for someone who's watching or listening and wants to be part of this protest, what time does it begin? Where should they come? Actually, we are beginning at 9 o'clock. I know I'm still at the studio at the Freedom Corner, and it is not a protest, it's a march, peaceful march, peace-loving Kenyans. We have cancer patients with us. We cannot afford to have any fracas, and we are not demonstrating against the government. We are just want them to partner with us. Naomba kuuliza kwa heshima, tuna upungufu wa madaktari wa saratani hapa nchini Kenya. Jambo hilo mnalishughulikia vipi? Upungufu wa madaktari si kusema ati hawapo, ni vile sisi wenyewe hatujawa hamasisha wanafunzi wenye wanaenda kurasani kusoma mambo ya udaktari waweze kuchukua oncology, wanaitwa oncologist, waweze kuchukua hiyo course ya oncologist ikiwa wakimejitolea kwa moyo wao. Tena ukiona kama ni zile shinda madaktari wamekuwa nao, unaona watu wengi wanaogopa kwenda kwa profession ya udaktari. Kwa hivyo lazima pia tukiwa nchi yetu sisi tuangalie, tujiulize kwa nini watu wanakimbia ng'ambo kwa matibabu, na wakienda huko pia hakuna raha, ni treatment. Tumesikia vile watu wanaenda, kama ni wakienda, mwingine alisema alienda treatment kama ni ng'ambo huko anaenda, lakini madaktari wakikuja wakiona ngozi nyeusi wanakimbia, anamwacha tu, anamwaga damu huko. Anapata that kind of mistreatment. Kwa hivyo tukiinvest more in our doctors wenye wako hapo oncologist, then watachukua hiyo kitu ikiwa serious, na si wenyewe tu encourage, tuwapatie ground vitu zenye incentives zenye zitafanya wapende hiyo course ya oncologist ili tuweze kuhudumia watu. Na pia nini kitu muhimu tena, hata si mambo ya treatment sana, tunasema pia mambo ya prevention. Kwa sababu hii kitu lifestyle disease, ugonjwa wa vile tunavyoishi, desturi zetu, ni kitu tunaweza kufanya nini kucontrol. Na pia ikipatikana stage 1 stage 2 tunaweza kuachieve cure. Na cure sasa hiyo itakuwa expensive, yenye tuna require a lot of kusafiri hapa na hapa, ama kama chemotherapy so continuous test, tunasikia imetoka hapa imeenda sehemu nyingine ya mwili. Hizo vitu zote tutaweza kukaa tukiwa na awareness. Ndio tunasema health education is also very important. Tunakushukuru sana kwa kuja kutoa mchango wako, na hasa kusema kwamba iwe declared a national disaster. Na kwa juhudi ambazo mnaweka ili kuhakikisha kwamba wale ambao wameathirika wanasaidika, tunakushukuru sana zaidi. Asante. Ni mgeni wetu ambaye tumekuwa tukisema naye, Emily Muko Munene. We wish you all the best. Thank you. Asante. Hivi punde basi, mtazamaji na msikilizaji, tutakuwa tunarejea tena katika mazungumzo na Isaji ambaye ni mkurugenzi mkuu wa Eda's Hope Cancer Foundation, lakini tunasema asante sana kwako wewe kwa kutoa mchango wako. Na kama hujatoa, na hata kama ulitoa kitambo, unaweza fanya hivyo tena. How do you do that? You simply go to Lipa na M-Pesa. Paybill number is 892222. That's 892222. Account name this morning is KBC. Very good. Na pia tunasema asante sana kwa shirika la utangazaji nchini KBC kwa kuamua kuongoza vita hivi dhidi ya saratani ya matiti, na tunamshukuru sana kwanza kabisa mkuu wa KBC Paul Jilani kwa sasa, pamoja na mameneja wengine, mkuu wa radio ambaye ni
Kiriethe wa Mutitu, mkuu wa English Service Bill Odidi, TPM Television Programs Manager Rachel Nakitare. Very good. Na pia mkuu wa Radio Taifa ambaye ni James Mwaura, pamoja na watangazaji wote wa Radio Taifa, radio zote za KBC, Radio English Service, pamoja na watu wote wa TV, hata wewe unayetazama, pamoja na hata madirector na wale wengine kwa juhudi zote ambazo wamefanya. So anytime from now we bring in Isaji back. Yes, and this is why the pain and stigma and burden of cancer is real in Kenya. Imagine, Boni, 2 women will find out that they have breast cancer today. And you deny, eh? Denial. Yes, that's denial. So 2 women, 1 hour, in 1 hour, will find out that they have breast cancer. Think about it. It could be your sister, it could be me, it could be my mother, it could be my daughter. The pain and the burden of this thing is real. And we need to come together and pool our resources together and, you know, restore the confidence and dignity of a woman who has lost a breast or both breasts to breast cancer treatment. This is what you need to do. Just go to your Lipa na M-Pesa. Pay bill number is 892222. That's 892222. Account name is English, and send or KBC, and send as much or as little as you can. Nothing is little if it's given out of love. Very good. Kwa mara nyingine tena, pay bill number 892222. Account number andika KBC. Pay bill number 892222. Na naona watu wengi sana wamechanga. Alice Kamande yule Alice Kamande yule msanii, the musician, ametoa mchango wake asubuhi ya leo, ametuma. Tunashukuru sana. Hata wewe Julia Wanjiku nakushukuru sana kwa sababu ulitoa wako, mimi pia nilipata kutoa wangu. Naona pia kuna mwingine hapa ambaye ni msanii anaitwa Helena Ken, pia yeye ametoa mchango wake. Tunashukuru sana, pamoja na wale wengine wote ambao wanaendelea kuchanga sasa hivi. Paris Mbaluka pia umetoa mchango wako na nimeupata vizuri sana, pamoja na Gibson Ngome, Baraka Kalume na wale wengine. Shukrani sana. Unaenda kwa M-Pesa, unabonyeza pay bill, unaweka business number 892222, account number KBC. Isaji amerejea. Yes, Moses Isaji is the CEO and founder of Elders Hope Cancer Foundation, who has partnered with Elders Hope throughout the month of October to raise funds for this special cause. Aha, Isaji, umesikia kwamba sasa saratani ya matiti inafaa kuwa declared national disaster. Unasemaje kuhusu jambo hilo? Tungefanya hiyo jambo hilo mapema sana. Tungeepuka kuwapoteza watu wengi. Ni jambo ambalo limekaa kwa muda mrefu. Very good. So tunapotamatisha mazungumzo haya, tunapotamatisha kampeni hii, una ujumbe gani kwa wale ambao wanaathirika na wanatarajia kusaidika na hizi bra maalum ambazo tunatoa? Tunakuja kwao wasikize KBC ili wajue ni vipi wanaweza kupata hizi bra. Tunatarajia kutopatia wale ambao wana uhitaji wa hali ya juu wa hizi bra. Kwa maoni yako, huenda tukafikia watu kama wangapi? Nikiati kifanya vizuri tunaweza kufikia watu kama 200, ya wanawake 200, lakini huu mpango ukiendelea waweza kufikia hata watu wengi. Kuna viongozi ambao wanatazama na wanasikiliza sasa hivi. Una wito gani kwao ili wasaidike? Kwa sababu wengi ambao tumesema nao, wengi walikuwa wanasema jamani, mtupe write up tuweze kutoa mchango. Lazima kiongozi apewe write up ili asaidie mtu wa saratani. Boni wewe naye amekupa write up. Ugonjwa unahitaji write up, unahitaji mfumo fulani wa kufuatiliwa ili uweze kusaidia ama ili uweze kuungana ili kupigana na ugonjwa. Hizi write up ambazo watu wanahitaji wanaitisha, ndio maana tunawapoteza watu wengi. Tuna mipangilio mingi ambayo huu ugonjwa hauheshimu hiyo mipangilio. Ukiangalia kama mtu vile umeambiwa na dadangu ambaye alikuwa hapa, watu wanasafiri kutoka pengine Garsen, na hope mbunge wa Garsen anisikiza. Tunasafiri kutoka Garsen ni safari kama siku 2 ili waje hapa kwa kupata matibabu ya siku 30. Boni wadhani wanalala wapi? Hao ndio wale watu wanalala, watoto ambao kina mama ambao wanalala kwa sakafu kule Kenyatta. Sababu hawana jamii huku Nairobi ambayo inaweza kuchukua, na watu wanaogopa kwa ukimchukua mtu ambaye ana ugonjwa saratani anaweza kufa kwa nyumba yao. So Julia, yule msanii ambaye anaitwa Helena Ken, na ametuma ujumbe hapa, anasema kwamba pia anatoa wito kwa wale ambao waombe taifa na waombe wale ambao wameathirika na saratani ya matiti. Does prayer come in perfectly in this?
I think it does. I think it does. It is important to believe in someone higher than you to get you through this. But even as we pray, you know, people like to quote the scripture, pray, 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 but watch and pray. As you're praying also, go to your M-Pesa and send this money to us so that we can help restore the confidence of a brave survivor of cancer. Once again, for just 30,000 shillings each, we can provide mastectomy bras and, you know, special kits, prostheses to many women around the country. Just go to Lipa na M-Pesa. The pay bill number is 892222, 892222, and account name is KBC. And we cannot thank you enough for those that have sent and those that intend to send, because we believe people are sending. Kabisa. Na tunaomba Bill Odidi ambaye ni kiongozi wa Radio English Service aweze kuleta hiyo bra maalum ambayo tunazungumzia ili tukuonyeshe uione kwenye runinga ni bra gani hiyo ambayo inauzwa 30,000. Unajua kuna mtu anasema si mimi nachukua na swambili. But it's such, you come to think about it, you heard what the stories we heard from Watu, from Ingo, people, women using avocado seeds. Oh my God. I was telling you, like, women are crying when they receive them. It's a sight to see. They really long for them, but they can't. They don't have access to them. They're not made locally. That's one. And the people who are making them locally are not making the synthetic ones. They're making either woven ones, which is not bad. It's a step in the right direction. But like you said, some cause infection. So it's something that really needs, the government needs to look into. We all need to look into, because you can't wait for the government to do something. We need to start pushing, like what the lady is doing. It's really encouragable. We need to start pushing so that something can happen. Very good. Mtazamaji na msikilizaji, tuko katika Radio Taifa, tuko live katika English Service na tuko live hapa kwenye TV. Tunazungumzia kampeni dhidi ya ugonjwa wa saratani ya matiti ambayo tumeifanya kwa muda wa mwezi mmoja hapa katika shirika la utangazaji nchini KBC, tukihusisha hata stesheni za redio za lugha ya mama, na watangazaji walikuwa hapa lakini wameshatoka. Tunatoa mchango ili kuwanunulia kina dada hao walioathirika hadi kiwango cha kukatwa matiti yote mawili au titi moja, na tunatoa kupitia M-Pesa. Unabonyeza M-Pesa, unabonyeza lipa na M-Pesa, unabonyeza pay bill, alafu unaweka business number ambayo ni 892222, yani 892222. Account number andika KBC, na naona hapa tayari nimeshaletewa bra maalum ambayo tunazungumzia, ile ambayo inagharimu 30,000 Kenya shillings. Natumai Julia inashikwa hivyo, sio? Yes. Inashikwa hivyo, alafu kuna kifaa hapa ndani. Kifaa chenyewe ndicho hiki, mtazamaji, kama unavyoona. Bra yenyewe ndio hii, kifaa ndicho hiki. Kwa hivyo ukinunua bra kama hii, unaingiza kifaa ndani, kama vile unavyoona hapa kuna kifaa kimoja, kinacho tuingiza upande huu mwingine. Kama sijasahau, nafikiri naingiza upande huu, sio? Yes. Ni hapa Isaji? Yes. Lakini Isaji mwenyewe ndio unajua mambo haya. Do you do it? You want me to do it? Hold the bra. Yeah. Hold the bra. Unashika hivyo, alafu unaingiza kifaa hiki hapa ndani. You start using the other side. On the other side. Oh, yeah. Sure. Tumekupata vizuri sana. And as Bonnie is showing us how to do this, do they come in different sizes? Yeah, all sizes. They come in different sizes. No, irrespective of what the Because we've had cases. Someone says it was too small or too and big. that's just why even breast cancer is spreading, because women don't actually know their breast size, their bra sizes. Naweza funga moja kidogo nione itakaa namna gani. Bill Odidi, njoo nisaidie kufunga. Tafadhali. Njoo nisaidie kufunga hapa tuone. Inavaliwa tu hivyo kama kawaida. Haya. Tunapozungumzia mambo haya ni mazuri kama unavyoona. Na mwanadada ambaye ameathirika na saratani ya matiti, ukimfanyia kitu kama hiki hawezi kusahau, kama unavyoona mtazamaji. Kwa hivyo bra kama hii ambayo nimevalia ndio 30,000 shillings moja, na ndio tunaomba mchango wako wa shilingi 200, 300, 500, 1000. Vile vile unaweza kutuma 10,000, 20,000 kulingana na uwezo wako, ili tumfikie mwanadada kama huyu, na bila shaka Mwenyezi Mungu atakubariki. Je, tutaanza kuwasaidia lini wale ambao watazipokezwa? Tunaanza kuwatafuta kesho rasmi, na tuweze kuwapata wako wapi, alafu tuta map out nchi
ili tuweze kwenda kwa hii sehemu na kupeana hizi bra. So mpango wenyewe unaanza kesho rasmi. Isaji, everyone is deserving of such a bra, but what criteria will you use to determine that we are going to give to this one and so on? We're trying to get local administrators because they understand and they know the landscape better, who they know Mama Nani really deserves it. We're also going to use social workers in hospitals, especially level 5s, because they know who actually deserves the bras more. Aha. Basi nafikiri tunaweza komea hapo kwa mazungumzo ya leo, na tunakushukuru sana mtazamaji kwa kuwa pamoja nasi. Asante sana Isaji kwa kuja. Asante kwa kuja. Tutakutakia kila laheri na asante kwa kuona umuhimu wa kushirikiana na KBC kwa ajili ya kampeni hii. Nimeshukuru sana. Na kushukuru sana wewe msikilizaji wa KBC Radio Taifa na wewe mtazamaji wa KBC Channel 1 kwa juhudi zako pia na kwa mchango wako. Hata wale ambao wamechanga asubuhi ya leo tunasema asante sana. Mimi naitwa Boni Musambi na kuacha na mwenzangu hapa Julia. My name is Julia Wanjiko. As Boni said, we cannot thank you enough and we urge you to keep giving. Go to your M-Pesa, Lipa na M-Pesa. Pay bill number is 892222. That's 892222. Account name is KBC and let's make this happen for as many women as you possibly can. Haya basi, moja kwa moja tunarejea katika studio B, tuungane naye Ram atuendeleze na matangazo haya. Shukrani sana. Asante sana Boni. Ukipenda kipindi kama hicho unaweza tune in kwa Zinga hapo kila asubuhi kutoka saa 12 mpaka saa 4 ya asubuhi tukiwa na Boni na Cynthia. It was all about cancer awareness, fighting cancer. And of course, I have a smile on my face because I am proud that there is hope for our cancer patients and hope and future for the survivors of cancer. Remember, the pay bill number is 892222. You can be able to send in your contributions towards this kind of a thing. KBC still continues towards campaigning for cancer patients and ensuring that our women get the sufficient and necessary tools and materials that they can be able to hold themselves up as we work together with them. Remember, we are one nation and we are one people. KBC Channel 1 at the forefront towards fighting cancer. I would like to wind up the show. Good Morning Kenya continues again tomorrow morning for Entertainment Thursday. Follow us at KBC Television, the hashtag Good Morning Kenya, at Ray Manyara, at Safin_Cheng, and at Ram Aguko. Together, God bless you. Have a good morning.